ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நாம் இப்போ மாலை தியானம் ஆரம்பிக்கலாம். நாம் அனைவரும் நம் வலது கையை நம் ஹிருதயத்தில் வைத்து தாயே, தயவு செய்து எங்கள் ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இன்று இந்த தியானத்தை செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள். தாயே, இன்று நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த அளவில் செய்யும் இந்த தியானத்திற்கு ஆசீர்வதித்து அருளுங்கள் தாயே. இப்போ நாம் அனைவரும் குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம்.
இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியை வரவேற்பதற்கு ஒரு வெல்கம் பாடல் கேட்போம். Welcome everybody to our meditation here today. Let's enjoy this time together when we sing and dance and play. Come sit down by my side, open your hands out wide, feel the love flow in your heart. Cool vibrations shall be part of our life now. Welcome everybody to our meditation here today. Let's enjoy this time together when we sing and dance and play. Come sit down by my side, open your hands out wide, feel the love flow in your heart. Cool vibrations shall be part of our life now. இப்பொழுது நாம் 3 மகா மந்திரம் மற்றும் கணேச மந்திரம் சொல்வோம். முதலில் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு பஜனை பாடல்கள் பாடுவோம். முதலில் கணேஷா பஜன். ஸ்ரீ கணேஷ பஞ்சரத்னம். मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बदैत्यकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुत्तरं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेदरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेदरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं
सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं भीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे मुरानवारणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतामरोगताम् अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिरोगरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्. இப்பொழுது அடுத்த பஜனை பாடல் பாடலாம். மகிஷாசுரமர்த்தினியாய் பேஜ் நம்பர் 267 தமிழ் நிர்மலாஞ்சலி. மகிஷாசுரமர்தினியாயாடுமுகம் ஒன்றே ஈசனின் ஞான மொழி பேசுமுகம் ஒன்றே மகிஷாசுரமர்தினியாயாடுமுகம் ஒன்றே ஈசனின் ஞான மொழி பேசுமுகம் ஒன்றே நிர்மலா தேவி என்று படித்த முகம் ஒன்றே நிர்மலா தேவி என்ற படித்த முகம் ஒன்றே நிர்விசாரா வழி காட்டு முகம் ஒன்றே நிர்விசாரா வழி காட்டு முகம் ஒன்றே கருமாரி என்ற நாமம் கொண்ட முகம் ஒன்றே கருமாரி என்ற நாமம் கொண்ட முகம் ஒன்றே காஞ்சி காமாட்சி என்னும் அம்மன் முகம் ஒன்றே காஞ்சி காமாட்சி என்னும் அம்மன் முகம் ஒன்றே மகிஷாசுரமர்தினியாயாடும் முகம் ஒன்றே ஈசனின் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்றே
கல்கி ஸ்வரூபிணியின் அன்பு முகம் ஒன்றே, கல்கி ஸ்வரூபிணியின் அன்பு முகம் ஒன்றே, காசி விசாலாட்சி என்ற தேவி முகம் ஒன்றே, காசி விசாலாட்சி என்ற தேவி முகம் ஒன்றே, அந்தரங்கமான எல்லாம் குண்டலினி ஒன்றே, அந்தரங்கமான எல்லாம் குண்டலினி ஒன்றே, ஆத்ம தரிசனம் பெற சஹஜ வழி ஒன்றே, ஆத்ம தரிசனம் பெற சஹஜ வழி ஒன்றே, மகிஷாசுரமர்தினியாய் ஆடும் முகம் ஒன்றே, ஈசனின் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்றே, மகிஷாசுரமர்தினியாய் ஆடும் முகம் ஒன்றே, ஈசனின் ஞான மொழி பேசும் 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 முகம் ஒன்றே. இப்பொழுது நாம் கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இப்பொழுது நாம் இடது நாடியில் கவனம் வைத்து வலது கையை பூமியின் மீது வைத்து இடது கை அன்னையை நோக்கி வைத்து ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
தாயே, என்னுடைய இடது நாடியை தூய்மை செய்யுங்கள். இப்போது நம் வலது நாடியில் கவனம் வைத்து, வலது கை மடியின் மேல், இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஹனுமான சாக்ஷாத். ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहासरस्वती हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தாயே, எனது வலது நாடியை சுத்தம் செய்யுங்கள். என்னுடைய உடம்பிலிருந்து அதிகபட்ச உஷ்ணத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தாயே. இப்பொழுது நம்ம 2 கைகளும் மடியில் வைத்து நடுநாடியில் கவனம் செலுத்தி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கணேச சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை தயவு செய்து சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களை எப்பொழுதும் சுஷும்னாவிலே வைத்திருங்கள் தாயே. இப்பொழுது நம் கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். நடு மூலாதார சக்கரத்தில் கவனம் வைத்து ஸ்ரீ விகட கணேச மந்திரம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विकट गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தாயே, என்னுடைய உடம்பில் இருந்து அனைத்து அசுத்தங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து என்னுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மை செய்யுங்கள். தாயே, என்னுடைய மூலாதார சக்கராவை தங்களுடைய கவனத்தில் வைத்து, அந்த சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். தாயே, என்னுடைய ஆன்மாவை என்னுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநாட்டி, ஸ்ரீ விகட கணேசாவின் தத்துவத்தை மூலாதாராவில் நிலைநாட்டுங்கள் தாயே. கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ லம்போதர கணேசா மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात्
श्री लंबोदर गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தாயே, தயவு செய்து என்னுடைய உடம்பில் உள்ள அனைத்து கோவத்தையும் எடுத்து விடுங்கள். என்னுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து அங்கிருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். தாயே, தயவு செய்து என்னுடைய ஆன்மாவை என்னுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கராவில் வைத்து என்னுடைய ஸ்ரீ லம்போதர தத்துவத்தை என்னுடைய சுவாதிஷ்டானாவில் நிலைநாட்டுங்கள். இப்போது நாபியில் கவனம் வைத்து ஸ்ரீ கஜானன கணேஷா மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜானன கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. தாயே, தயவு செய்து என்னுள் இருக்கும் அனைத்து பேராசை, அமைதியின்மை, திருப்தியின்மையை நீக்கிவிடுங்கள். என்னுடைய நாபி சக்கராவை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து நாபியில் இருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். தாயே, தயவு செய்து என்னுடைய ஆன்மாவை என்னுடைய நாபியில் வைத்து ஸ்ரீ கஜானன தத்வாவை ஸ்தாபனம் செய்யுங்கள். இப்பொழுது நம் கவனம் பவசாகரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மகோதர கணேஷ மந்த்ரா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகோதர கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. தாயே, தயவு செய்து எனக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் குழப்பங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள். என்னுடைய ஆன்மாவே என்னுடைய குருவாகட்டும். இப்பொழுது நம்மளுடைய கவனம் அநாகத சக்கராவில் வைத்து ஸ்ரீ ஏகதந்த கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஏகதந்த கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. தாயே, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என்னுடைய அனைத்து பயங்களையும் என்னுள் இருக்கும் அனைத்து அசுர சக்திகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். என்னை தூய ஆன்மாவா ஆக்கிவிடுங்கள். தாயே, என்னுடைய அநாகத சக்கராவை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து என்னுடைய அநாகதாவில் இருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். தாயே, என்னுடைய அநாகத சக்கராவில் ஏகதந்தா வினுடைய தத்துவத்தை ஸ்தாபனம் செய்யுங்கள். கவனம் விசுத்தி சக்ரா ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேஷ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. தாயே, தயவு செய்து என்னுள் இருக்கும் அனைத்து வெறுப்பு மற்றும் பொறாமையை நீக்கிவிடுங்கள். தயவு செய்து என்னுடைய விஷுத்தி சக்ராவை தங்களின் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். என்னுடைய விஷுத்தி சக்ராவில் ஸ்ரீ வக்ரதுண்டாவின் தத்துவத்தை ஸ்தாபனம் செய்யுங்கள். இப்பொழுது நம் கவனம் ஆக்ஞா சக்கர ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विघ्नराज गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ. தாயே, என்னுள் இருக்கும் அனைத்து அகங்காரத்தையும் நீக்கிவிட்டு எங்கள் அனைவருக்கும் மன்னிக்கும் பக்குவத்தை தாருங்கள். என்னுடைய ஆக்ஞா சக்ராவை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து அங்கிருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். என்னுடைய ஆக்ஞா சக்ராவில் ஸ்ரீ விக்னராஜ தத்துவத்தை ஸ்தாபனம் செய்யுங்கள். நம்முடைய கவனம் இப்பொழுது பேக் ஆக்ஞாவில் வைப்போம். ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री धूम्रवर्ण गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ. தாயே, என்னுடைய முன்ஜென்ம கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். தயவு செய்து எங்களுக்கு முழுமையான சரணாகதி தத்துவத்தை அருளுங்கள். தாயே, தங்களின் அருளால் நான் என்னுடைய அம்மா, அப்பா, அண்ணா, தம்பி, தங்கை, கணவன், மனைவி, குழந்தை, உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவரையும் மன்னிக்கின்றேன். தயவு செய்து என்னுடைய பேக் ஆக்ஞாவை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து அங்கிருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். அங்கே ஸ்ரீ தூம்ரவர்ணா தத்துவத்தை நிலைநாட்டுங்கள். இப்பொழுது நம் கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி சஹஸ்ரார சுவாமினி மந்த்ரா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ. சஹஸ்ராராவில் முழு கவனம் வைத்து, தாயே, எங்களுக்கு உங்களின் அன்பும் கருணையையும் தந்ததுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. எங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்ததற்கும் மிக மிக நன்றி தாயே. Mother, thank you very much for blessing us with Atma Sakshatkara. இப்பொழுது நம் கவனம் சஹஸ்ராராவில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியினுடைய
உரை கேட்போம். Then religiously they follow A, B, C, D, E, F, G, H, Z and again A, B, C, D. Of Sahaja to such an extent that I start thinking now they have become another fanatic Sahajogis. Fanaticism is against Sahaja, absolutely. Now they'll ask, how many times we should say this mantra? Then I say 0 times. How many drops we should put the ghee in our nose? Then I say a full jug. Then, oh, I should not have gone from the left side. I should have gone from the right side. Then I would say you just jump up. You have to be like children. But the ideas are so settled down in Sahaja Yoga now. It's so many years, of course. But they should not settle down. If they settle down, it's not Sahaj. It's not spontaneous. If you do this way, then it is wrong. That way, it is wrong. Nothing of the kind. Nothing is wrong for you people. If you do anything wrong, your vibrations will be lost, finished. What is there to be so cautious? Like somebody said, I don't want to look at the cigarette. I said, why? Well, looking at it also is sinful. I said, looking at it, what happens? Then I feel like smoking. So I said, better smoke once for all. Or I cannot hold a wine bottle in my hand. Why? No, holding the wine bottle is sinful. I mean, you can swim in the wine. So this kind of understanding should be there. Though I have always said that if I say one thing, you will cling on to it. So I always say the other side of it. That don't stick on to something. Sahaja Yoga is not for sticking on to something. Like somebody who had learned certain, say, lessons about Sahaja Yoga in the beginning of it, certain mantras they had learned, and still they are sticking on to the same step. No, 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 no. You have to go ahead. This is just a staircase. Don't get stuck at a point. We have had so many such cases here. People get really outworn, as they say. They'll go on telling you so many nonsensical ideas. You see, if you do like this, then this happens. First of all, you don't give ideas to others. That's one thing. If you decide that we don't give ideas about what's wrong with another person, half of your job is done. Because you don't have to do any job as I don't do. Anybody who comes, you are a booth. You better have it. I get reports from others. They say that your Sahajogis are wicked people. I said, why? Oh, they tell you you are evil. They tell you you are possessed. They tell you you are this, you are that. They are very wicked people. I am really shocked to hear that Sahajogis, how can they be wicked? If somebody is suffering from something in the phone, they say, oh, you better have it. It's good for you. That's not the way. We have to be not only humble, very tactful and sweet to new people if you want any more to come in. But if you have decided not to have any more because we'll have to put another marquee, then I have nothing to say. But if you want others to come in, it's important that you talk to them in a very sweet and beautiful language, the way they understand.
Rudeness, arrogance, showing off is of no use. One should understand Sahaja Yoga is where you are in complete enjoyment about it. You are just lost into that enjoyment. Where is the time to remember how many times to give bandhan to yourself? What is the need to give bandhan to yourself? It's all a joke now for you, should be. A little child sucks the milk from the bottle, all right, because it has no teeth. But what about you people having that kind of a thing? It's very childish and shows no growth at all. Sahaja Yoga must grow within. You should not be anymore regarded as immature Sahaja Yogis. I would say a person who is a matured Sahaja Yogi is the one who can combine so many things together with all beautiful lines, thin maryadas maintained. But you cannot do the other way around. For example, if you say, all right, now I'll be sweet, and then I'll be angry, then I'll be like this, then I'll be like that. It will be a hodgepodge. It's a funny personality. You see, suddenly I get angry, like that. And then I... People will think you are doing Bharatanatyam or something like that. Showing all your moods. In 5 minutes you show 10 moods. This is the growth within you which will show. So we have to have our growth. And for growth, let us be silent within. Let us not react to others. This person is like that, that person is like that. What about yourself? Also, there are other ways, like I tell somebody that you see, you have this problem. So that person immediately goes to the second person and says, you see, mother told me that you to have this problem, better look after. I didn't tell that person, I told you. Keep it to yourself. So mother says is to be given up. Absolutely. If mother has to say, she'll say it. Why should you communicate? Why should you say, I never asked you to say that? And understanding Sahaja Yoga is very simple. Extremely simple. When you understand one thing, that you have to have your innocence intact. Now how to get to innocence? People will say. How to get to innocence? It's a vicious circle. How to get to innocence? It's a very vicious circle. You have to get to innocence. Through what? Your ego or super ego? How will you get to innocence? Mother says, don't raise your kundalini. I mean, I am sitting here, people are just doing like that. What's happening? I am sitting here, kundalini is up there on your head. What are you raising? Now, how to manage is the problem. Very simple it is. In the beginning I said, let your Guru reside in your heart. How to manage? Why? Let Mother manage. Mother is managing me. Keep it at that. Your right side will clear. Your left side will clear when you say, nobody can manage me but Mother can manage me. Two things together. Things will work out. Thank God you have somebody like me. It is sitting here where you can say so. Think of those who never had anyone.
to tell them or to be in their presence, to say that I can manage this or you can manage that. That's how you can balance. Allow your Kundalini to grow. Everything works out. Like this house when I purchased, or when they purchased, or who purchased. So many questions and complications. How? But it's worked. It's there. Quite intact. Nothing has fallen off. Nothing has gone wrong. I had to shout once, all right. But let me shout. You don't start shouting. As soon as I finish, they'll take a loudspeaker, shout even louder. Mother says so, you are this, that. I am saying about you, whom are you preaching? But only you must know that when I tell you something, please do it. Please do it. See, because I know quite a lot. Because I am Guru, your Guru. Because I am the Guru of all the Gurus. And those who is a real Guru knows that my mother knows everything. She is knowledge herself. If she says something, it means something. And even I may test you sometime, doesn't matter. That's how you become the Guru. Shivaji had a Guru called Ramdasa. In those days, Gurus used to take a lot of tests of their disciples. I never took your test or anything. But you are testing yourself, that's all. And his Guru one day said that, I think I need the milk of a tigress. I have to drink the milk of a tigress. Half of them died. And most of them didn't hear it. Shivaji said, all right, I'll get you. He went in the jungles. He saw a tigress and there were little small little children she had. And those cubs were lying on the side. He went and he just said, Namaskar to her. He said, my Guru wants your milk. That's all. Because Gurus are Parabrahma. Their orders are listened to by the Parabrahma. My Guru Sri Ramdasa wants your milk. So please, will you give me your milk? So nicely she got up, stood up before him. He milked her and took that milk for his Guru. This is what it is. Have you understood the meaning of Guru Pada? When you become absolutely one with the desires of your Guru, you achieve the position of a Guru. But if you still have certain ideas about it, then Sri Ramadasa has said that then God alpadharishtapahe. It sees your little courage. All right, go ahead. Break your heads and then come back. I'll fix them up. So it is important that we should do one thing seriously, is to take your mother very seriously when it comes to some request. Of course, in English language I always say, please, will you do it? Or I may even say, I'm afraid, will you do it? But that should make no difference. Other day only when we were coming for Cardiff, I said that the first class will be coming on the other side. But everybody at the platform said, no, it's coming on the other side. I said, all right. We sat down and then they announced that the
First class is coming on this side. So we all again walk back. It's all right for those people. What about you? Many a times you have seen. And at the asking of a guru, if something goes wrong also, it should be always accepted as the law of the divine. Because Guru is the giver of the law of the divine, not the worldly laws. The law of the divine he gives you. The law of the divine you understand, then you have to surrender to that law of the divine. And that's how you'll become masters of that law. Today for a Guru Puja, I can go on talking to you. But today I would request you to understand that why surrendering as Islam is called was so important. That if God is your Guru, let Him guide you. Thy will be done. Let us not guide ourselves. And also, sometimes they try to guide the Guru as well. Then the Guru plays tricks. And then you fall into the trap of tricks. And then you find it's too much. It's better to listen to what the Guru is telling you, and better to do it. Whatever the Guru says is all right. Gurus can ask you anything. I mean, I am quite a nice Guru. Like this Ramadasa himself asked his disciples that I have got a very bad septic big boil, and please try to suck it out because it's full of pus. Imagine. So they didn't know what to do, how to suck the pus of the Guru is too much. But Shivaji came forward, he took down his hat, sat down next to him, started sucking. People said, how is it? It's very sweet, very nice. Actually, he had tied a mango there. Tests of others. Leave them to me, I'll manage all of them one by one. Whatever has to happen, happens. In Sahaja Yoga, to think that 100% will be rich, wealthy, healthy and on top of the world is a nonsense. If you become very wealthy, then there will be recession because others will be very poor. If you become very healthy, then nobody will come near us. If we all look like wrestlers, who will come nearer? If you become very wise, then people will be frightened of such wise people. They cannot understand anything, it will go over their heads. So let us be in the center. We should be wealthy, but not too much. We should be healthy, but not too much. We should be wise, but not too much. So far, so good. That's how we should move, so we keep to our maryadas and we become beautiful Sahajogis who will be congenial to others, who will be able to get others to us, who will be able to project an image of magnetic personalities. And this is what we have to do. If you try to show off in any way, like I have seen people try to show off unnecessarily, there's no need. Just be in the background. If you are very much in the background, just be in the foreground. Try to balance yourself. Try to watch yourself and guide yourself and tell yourself. Become your own gurus.
Judge yourself how far you are in the center, how far you are growing, how much growth have you achieved. Are you still attached to small things here and there? Are you still bothered about small things? Mother, I should have got 80% marks, I've got only 75% marks. Oh God. Because he got 75% marks, there's something good has to come out. He has to learn a lesson, maybe. Or maybe that he has to take some other course. Maybe something that is good for his ascent has to work out, is to be seen if you have to be gurus. If you can't see that, how can others see that? This is to be realized, not to be put in the mind, but to be realized in the heart, in the realm of your heart. You have to realize it. You have to understand it in the realm of your heart. Nice that we are in England, the heart of the universe, that we are talking about opening our hearts. If you have to put me there, is the ocean of love. And to contain this ocean of love, you have to have a very, very large heart, bigger than your personalities, bigger than your countries, bigger than this world, bigger than this universe. May God bless you.
ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் அனைவரும் இப்பொழுது ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு ஆரம்பிப்பதற்கு ரெடி ஆகும். सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, संगीत सुन लो, हाँ मधु संगीत सुन लो, हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा,
हमसे करा लेना, हाँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, हाँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, हाँ सबको दुआ देना, हाँ सबको दुआ देना, हाँ सबको दुआ देना। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 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 बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் ஒரு சிறிது நேரம் நிமிடங்கள் சஹஸ்ராராவில் கவனம் வைத்து தியான நிலையில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்று இந்த தியான நிகழ்ச்சியை நல்லபடியாகவும் மிக சிறப்பாகவும் நடத்தி கொடுத்ததற்கு கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. தங்களுடைய அன்பிற்கும் நுண்ணதிர்விற்கும் கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் கூறியது போல் நாங்கள் அனைவரும் தாங்கள் உரையில் கூறிய உங்களுடைய சொல் கேட்டு நடக்கும்படி எங்கள் செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய காலகட்டத்தில் கோவிட்-19 முழு உலகம் மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் உள்ளது. தயவு செய்து எங்கள் அனைவரையும் தங்கள் கவனத்தில் வைத்து இந்நோயாலோ அது சம்பந்தப்பட்டு மிகவும் கஷ்டப்படும் அனைவருக்கும் தங்கள் அன்பும் ஆசீர்வாதமும் தந்தருங்கள் தாயே. இந்த கொடிய கொரோனா நோயை வெகு சீக்கிரமாக தங்களின் சக்தியால் அழித்திடுங்கள் தாயே. Mother, please destroy all the negative forces, all the viruses, the COVID-19 virus, which is affecting a lot of people, yogis, yoginis around the world. Shri Mataji, please save us all from all demons. நாங்கள் அனைவரும் ஏதாவது தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எனக்கு தருங்கள். இப்பொழுது அனைவரும் உலக பலன் எடுத்துக் கொள்வோம். மாதிரி இன்று ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்னால டிலே ஆயிருந்தாலோ, நான் பேசியது கேட்காமல் போயிருந்தாலோ மன்னிக்கவும். இதே நேரம் அடுத்த வாரமும் நாம் சந்திப்போம்.